Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου για τον αυριανό αγώνα απέναντι στην Legia. I would like also to welcome the Polish journalists. We are very happy to have you here. Thank you for attending our press conference. Οπότε θα ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. We're gonna start straight with the questions, so feel free to... Λοιπόν, ποιος θα ξεκινήσει? Καλησπέρα. Ευρωπαϊκό παιχνίδι αύριο για την ΟΜΟΝΟΙΑ. Πολύ σημαντικό λόγω και της βαθμολογικής συγκομιδής, ίσως παίξει ρόλο και για την πρόκριση. Ένα σχόλιο για τον αγώνα και πώς περιμένει τη Legia αύριο. First of all, regards to our opponents, Legia, we are very happy to meet them here and to host them here in Nicosia in Cyprus, and of course we anticipate a match. Again, European nights is always special, I think not only in Cyprus but all across the Europe, and we face tomorrow historical biggest team probably with respect to all the teams in Poland, but the biggest team in Poland, and really looking forward to this game. Very good opponent, strong in all lines, and comes at a good moment. Okay, I know about defeat about Lech Poznan, but 6 wins before that, and win after against Cracovia on the weekend. So opponent in a good momentum, but also I think we after some unsuccessful period, I think last 2 games we won, and we have a little bit also a mood change, and I think that goes to positive, working hard, I think players, all of them looking forward to this game in the midweek, and the strong opponent, so really looking forward, and I believe that we can show a good face like we did in all the home games in Europe before that. Αρχήν είμαστε χαρούμενοι που έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε στην Κύπρο μια ομάδα όπως την Legia. Πάντοτε οι ευρωπαϊκές βραδιές είναι ιδιαίτερες στο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Η Legia είναι μια ιστορική ομάδα, κατά την άποψή μου η μεγαλύτερη στην Πολωνία. Ανυπομονούμε για τον αγώνα. Προέρχεται η Legia από ένα καλό σερί με καλά αποτελέσματα. Έχει το momentum αυτή τη στιγμή. Όμως και εμείς ερχόμαστε από 2 νικηφόρα αποτελέσματα, κάτι που το καταγράφω στα θετικά. Δουλεύουμε σκληρά, οι ποδοσφαιριστές περιμένουν τον αγώνα και είμαι αισιόδοξος ότι θα δείξουμε ένα καλό πρόσωπο όπως κάναμε σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι η Legia δεν έχει δεχθεί γκολ, πώς το προβληματίζει για το σχέδιο του αγώνα, αν όντως τον επηρέασε έτσι ώστε να αφομοιώσει την ομάδα πάνω σε αυτό. Well, first of all, I think that past games don't have influence on the future games, and yes, I know that they have a record 1-0, 4-0, 3-0, 8 goals scored and 0 conceded, but new game, new story, and you know, football sequences. The longer you have one sequence, it's ending at some point. So I think at the home, in every European game we scored, and we scored quite a few goals in those 5 games that we played at home. I believe that we're capable to score against any team, and I have confidence in my team about our attacking play. But I have to say that, of course, we analyze thoroughly how Legia plays, and it's very interesting team that has a lot of options and very stable squad. It's almost never rotated, always the same players play in Europe and in local championship, and the team is well managed, and I think that the team also has a lot of mechanisms in how they attack and how they defend, and they change behavior a lot when they have lead or when they don't have the lead. So we speak, we analyze, and we have
some coaching that how to react in this or in that phase, but it's all gonna be about execution. And as always, it's not only that tactical part plays, is how you enter the game, how is your, how you gonna control your emotions, how you control your, how you control ourselves. I mean, about the players, and small details will decide the game, because it all at the end of the day depends on how the players execute the plan. Σίγουρα τα παλιά παιχνίδια δεν καθορίζουν αυτά που έρχονται, πώς θα εξελιχθούν τα παιχνίδια που έρχονται. Γνωρίζω βεβαίως το σερί της Legia. Όμως είναι ένα νέο παιχνίδι, μια νέα ιστορία. Στην έδρα μας εμείς έχουμε σκοράρει σε όλα τα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια και σε αυτά τα 5 παιχνίδια που έχουμε παίξει, και πιστεύω ότι μπορούμε να σκοράρουμε απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα. Έχουμε αναλύσει λεπτομερώς τον αντίπαλο, είναι μια ενδιαφέρουσα ομάδα. Έχει σταθερές επιλογές όσον αφορά το πώς αγωνίζεται και οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται σε Πολωνία και Ευρώπη. Παίζουν περίπου ήδη ποδοσφαιριστές και στις δύο διοργανώσεις. Είναι μια καλά δουλεμένη ομάδα από τον προπονητή της. Έχουν μηχανισμούς τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Ναι, έχουν μηχανισμούς τόσο πώς επιτίθονται όσο και πώς αμήνονται. Θα πρέπει να είμαστε, δουλέψαμε αρκετά για να είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις, και πολλές φορές είναι το πώς οι ποδοσφαιριστές εκτελούν αυτά τα οποία δουλεύουμε στο γήπεδο, πώς θα ελέγξουμε τα συναισθήματα μας, πώς θα ξεκινήσουμε τον αγώνα. Οι λεπτομέρειες θα κάνουν και πάλι την διαφορά. Και επανέλαβε ο προπονητής ότι το πιο σημαντικό είναι πώς οι ποδοσφαιριστές θα εκτελέσουν στο γήπεδο τις οδηγίες και το τι δουλεύουν στις προπονήσεις. Coach, καλησπέρα. Με δεδομένων ότι την Δευτέρα η Ομονία έχει ένα παιχνίδι κατά την ταπεινή μου άποψη ζωής και θανάτου στο πρωτάθλημα, για μας τουλάχιστον, με την Πάφο. Επηρεάζει αυτόν το γεγονός και την προσέγγιση που να δείτε το αυριανό παιχνίδι? He's wondering if the game on Monday against Pafos, which he said that he's considered the game as a life or death game on Monday, do you think that it will affect the way we're gonna play tomorrow, or your choices, or the way we're gonna play in general? Tell me which game is not life or death game for Omonia. I think it doesn't matter if we play cup game against the team from second division. With all respect to all teams there, it's gonna be life or death game, because you expected to win, and if you win 3-0 but you don't score and you had bad phases, you're still not gonna be happy. So I'm not looking that much forward. I just always, since you can interpret guys as you want, but since I come here from the first day one, I always was repeating the same mantra. The most important training is what I have today. The most important meeting is the one that I have today. The most important game is the one that is the nearest one. So the nearest game is against Legia, and that is the most important game for us. And nothing gonna affect for that game. After that game we have 3 days, so we can look how to recover, we can look how to prepare for Paphos. Of course there's not gonna be trainings, it's gonna be more video based preparation, but I really can assure you that tomorrow we go with maximum effort, with maximum preparation, with maximum motivation, and we'll try to win tomorrow's game. Ο προπονητής, χαριτολογώντας, είπε: πέστε μου ποιο παιχνίδι της Ομόνοιας δεν είναι ζωής και θανάτου. Όλα είναι έτσι. Είτε παίζουμε ομάδα που ήρθε από την δεύτερη κατηγορία, είτε είναι ντέρπι. Και τόσο θέλοντας να δείξει πόσο δεδομένο είναι το ότι η Ομόνια πρέπει να κερδίσει τα παιχνίδια, ανέφερε πως ακόμη και 3-0 να κερδίσουμε, δυσκολεύεσαι να είσαι χαρούμενος εφόσον ξέρεις ότι όλα τα παιχνίδια στην Ομόνια είναι παιχνίδια που πρέπει να κερδίσεις. Θα επαναλάβω, είπε ο προπονητής, αυτό που είπα από την πρώτη μέρα που ήρθα, ότι
Για μας η πιο σημαντική είναι η σημερινή προπόνηση, η πιο σημαντική είναι η σημερινή ανάλυση και πάντα το επόμενο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Οπότε απέναντι στη Legia, με αυτή τη λογική είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι για μας αυτή τη στιγμή. Μετά από αυτό το παιχνίδι θα έχουμε 3 μέρες για να προετοιμαστούμε και να κάνουμε αποκατάσταση για τον αγώνα με την Πάφο. Εντάξει, δεν θα έχουμε στη διάθεση μας ιδιαίτερες προπονήσεις. Περισσότερη δουλειά θα γίνει μέσω βίντεο και ανάλυσης μέσω βίντεο. Όμως για τώρα είμαστε στο maximum συγκεντρωμένοι για αυτό το παιχνίδι και στο maximum προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι και θα τα δώσουμε όλα για την Πέμπτη. Να μας πει όσο μπορεί κάποια τα αγωνιστικά δεδομένα, απουσίες ή οτιδήποτε. You know that we have the players that were registered for the last game against Apollon, Mateusz Musielowski, Roman Bezus and Stevan Jovetic. They're not eligible to play for Europe, so they're gonna be out of the squad, but absolutely everybody else is preparing for the game, and unless something happens in tonight's training, but if not, the rest of the squad is ready for tomorrow. Πέραν από τον Μουσαλόφσκι, τον Μπέζους και τον Γιώβετιτς που δεν έχουν εγγραφεί για την Ευρώπη, όλοι οι άλλοι προπονούνται κανονικά και αν δεν έχουμε απρόπτο άλλο σήμερα, τότε όλοι θα είναι διαθέσιμοι. Τον είδαμε στα προηγούμενα ευρωπαϊκά να δοκιμάζει κάποια άλλα σχήματα όπως με Μασούρα και Ντιουγκού μαζί στην Κάντι. Άλλαξε κάπως το πλάνο σε εκείνα τα παιχνίδια και με τη Χάρτς σκέφτεται να αλλάξει κάτι στο αυριανό παιχνίδι. You know, when you have time to train, and now we did have some preparation for the match, you always look how to hurt opponent, how to find the weaknesses and how to disguise your weaknesses. And I believe every time that when we played European games, especially before Cyprus League started, and we had like normal 1-week cycle, we were prepared very well. We read the opponent well and we executed the plan well. So I think we also had the time to do that, and we working on this even today and even tomorrow. And yes, you can expect to see something about the starting lineup. I'm not gonna discuss or to give you any hints. I think you will see that tomorrow because, as I said, we have one more training session. Anything can happen. You know, for me, it's never too late to impress me. That is from the players. If they send the right signal, you know, the changes are possible even in the last minute. But in my head, yes, I have an idea how we should play, what the lineup should be, and what we should do, and how to manage the game. Who should come in the second half to strengthen the team? Because, as I said, Legia is also. Is a really interesting team to play. For the coach, I think it's a very nice challenge because it's the team with many faces, and those faces they can show different moments, and if they lose they do one thing, if they win they do another thing, if they start the game again, you know, like in a different way, so they can adapt, they can adjust, and we have to be cautious. But the most important thing that we go tomorrow together with fans as a one, as a unity. We have the support when the game is not going as we want. We have the support when the game is going how we want, and to see the eyes of the players burning, the desire, the motivation, the energy. I think that is absolutely must, and the rest will follow. Εντάξει, σίγουρα πάντοτε προσπαθείς πριν από κάθε παιχνίδι να εντοπίσεις τα δυνατά σημεία του αντιπάλου και να προσαρμόσεις το πλάνο σου πάνω σε αυτά, αλλά και ταυτόχρονα να μπορέσεις να κρύψεις δικές σου αδυναμίες. Εντάξει, όταν είχαμε μια εβδομάδα μπροστά μας να προετοιμαζόμαστε για αγώνες, τα κάναμε όλα πάρα πολύ καλά. Είχαμε χρόνο να ετοιμάσουμε το πλάνο μας, να δουλέψουμε, να αναλύσουμε.
Και τώρα είχαμε κάποιες μέρες για να μπορέσουμε να δουλέψουμε για αυτό το παιχνίδι. Δεν θα σχολιάσω κάτι για την αρχική εντεκάδα. Αύριο θα δείτε ποιες θα είναι οι επιλογές. Γιατί έχουμε και μια προπόνηση σήμερα ακόμη τελευταία και για μένα ποτέ δεν είναι αργά για να δω κάτι το οποίο θα με κάνει να αλλάξω άποψη, να ενθουσιαστώ και να αλλάξω άποψη. Έχω βέβαια μια ιδέα για την εντεκάδα μας, μια ιδέα για το πώς θα πρέπει να προσεγγίσουμε τον αγώνα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, μια ιδέα για το πώς μπορούμε να αντιδράσουμε κατά τη διάρκεια του αγώνα, είτε με αλλαγές ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η Λέγκια είναι μια ενδιαφέρουσα ομάδα, επαναλαμβάνει ο προπονητής. Έχει διάφορα αγωνιστικά πρόσωπα. Για παράδειγμα, αγιώς παίζει όταν είναι μπροστά στο σκορ, αγιώς παίζει όταν είναι πίσω στο σκορ. Γενικά είναι μια ομάδα που βγάζει διάφορα αγωνιστικά πρόσωπα στο γήπεδο, αναλόγως συνθηκών. Το πιο σημαντικό, είπε ο προπονητής, για μας είναι να είμαστε όλοι μαζί αύριο, παίχτες, κόσμος, όλοι μαζί ένα, να είμαστε σαν ένα. Ακόμη και όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά, να παραμένουμε μαζί ενωμένοι, και όταν τα πράγματα πάνε καλά, να είμαστε πάλι μαζί ενωμένοι. Και να δούμε το κίνητρο στην ομάδα, να δούμε μάτια που βγάζουν φωτιές, είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Okay. Thank you. Yes, of course. Hello, Coach. Good morning. I would like to ask you two questions. The first is it true that you had an offer from Legia a few months, years ago, that you were offered to work in Warsaw? Is it true? Because one of agents said to us that you have possibility to work in Warsaw. Well, thank you for the question, but I think absolutely I'm not going to comment that. I'm OMONOIA coach. I have a contract with OMONOIA. But it was in the past. It was in the past. Yes, I know that's in the past, but what's in the past is in the past. I think it's no point now to speculate. I think we speak about OMONOIA and about Legia now. Η ερώτηση ήταν κατά πόσο ο προπονητής είχε δεχτεί πρόταση offer from Legia or I don't know. You mean offer from Legia or from other Polish team? No, to Legia. Legia. So, η ερώτηση ήταν κατά πόσο ο προπονητής είχε δεχτεί πρόταση από την Legia κατά το παρελθόν και ο προπονητής έχει απαντήσει πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος να σχολιάσει κάτι τέτοιο, κάτι που είτε έχει συμβεί είτε δεν έχει συμβεί στο παρελθόν, είναι παρελθόν, τώρα είναι προπονητής της Ομόνοιας, οπότε δεν βλέπει κάποιο λόγο να σχολιάσει αυτό. The second question is, are you surprised that Legia won 3 games in Conference League without conceding goal? And can you compare, because I suppose that the strongest opponent you played against was KA Gent. Can you compare Legia and Gent, because Vikingur was Islandia, you won, and the Heart of Midlothian, I suppose it's not the same level, but okay, strong team. But can you compare and tell because about weaknesses of Legia, you didn't want to speak, to mention, but maybe some the strongest points, Legia, which players are you afraid the most? Thank you. Well, first of all, I'm not surprised even a little bit. I think if we analyze all the results of all 3 European tournaments, as you see yesterday, Champions League, how many surprises, Europa League, Conference League, and yes, when we beat Vikingur here at home 4-0, you can read and hear the rumors, okay, OMONOIA supposed to beat teams like that, and it's nothing special, but then look where Vikingur is now and how many points they have, and what teams they beat. So does it surprise me? Absolutely not, because in Europe, regardless in which tournament you play, Champions League, Europa League or Conference League, still you play against elite of respective countries, because you don't go to European competition if you're not good in domestic competition. And if you're good in domestic competition, you build that winner's mentality, you win more games than you lose for sure. And when we speak about Legia, I think regardless who plays or who coach the team, as soon as you put the Legia shirt, that shirt waits you to motivate you to go and to win. Because I believe that Legia fans or
or people that supports the club and who works in the club, they don't have any other idea than to go on the pitch and to win. And sometimes, yes, you're in a bad moment and you're not winning a lot of games, but still, when the time comes to do the job, that shirt helps you to do it. And no, I'm not surprised at all. And if we speak about second part of the question, yes, we relatively, like, we can put those clubs in categories. You had Spanish team, we had Belgium team, we can put them, like, let's say, in elite of Conference League, but Hearts and Bachka Topola, I think also when they're in a good form, especially away, is very difficult teams to beat. And we went to Edinburgh and we were not competitive in the first half, and that's why we lost the game. And we came back empty-handed, learning a very good lesson. And Legia went to Serbia and they beat Bachka Topola 3-0. And also maybe not playing the great football, because if you looked at the possession at some moments, Bachka Topola had the ball 75%, Legia 25%, but at the end of the day in football is the goals that counts, and Legia scored 3, did not concede any, and they were the winners. Okay, then we speak about Vikingor, about Dynamo Minsk is difficult to speak at all, because it's the team that in Europe they don't have a home, they play in neutral stadiums, and I believe it's very difficult for them, and they are happy what they achieved just being in this league phase. And about the weaknesses and strengths, you know, every team has. Legia has weaknesses, we have weaknesses, and that's how we're gonna look how to find them. But if we speak about individual players, I think I know most of the Legia players from watching Polish league or from even watching other leagues. Maybe if you know, okay, Claude Gonzalez now is not the main player, but he was my player in Ludogorets, and I admire him a lot. I think he's one of the best professionals and one of the best players that I coached in my career. And I know Margual, I know Morishita, I know Kapustka, I think Vinagre. I think those names that you don't need to be genius. Every football fan that follows Legia, they can recognize that those players that create the most danger, that the most important. But I think it's not the individuals, is the how the team play, how the structures, how the players find the connections. Because when you look at the Legia games, you see how Vinagre, for example, how different his role is, how sometimes he goes inside and plays as a midfielder, sometimes goes down the wing. Morishita, he's one game he's number 8, another game he's one of the strikers, and that is the most difficult thing to transfer to the players, because we as a coaches, we can watch. Now, maybe this season I watched 10 games of Legia, but for the players, I need to squeeze in 4 or 5 minutes clips, all that information to show and to explain them how to attack or how to defend against Legia. But at the same time, I also expect surprises from the opponent. So it's gonna be game of details, and I just hope that my players will show the character, the motivation, and enough football intelligence to come out on top in that game. That was long. Hey, I take the short version. Okay, I know you do. Η ερώτηση ήταν κατά πόσον έχει εκπλήξει τον προπονητή το γεγονός ότι η Legia πέτυχε 3 νίκες χωρίς να δεχτεί γκολ, και ήθελαν και μια σύγκριση σχετικά με κάποιες άλλες ομάδες. Ο προπονητής είπε ότι δεν ήταν έκπληξη για αυτόν το γεγονός ότι η Legia κέρδισε 3 αγώνες. Γενικά είπε ο προπονητής ότι βλέπουμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέτος να υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Εμείς, για παράδειγμα, κερδίσαμε 4-0 τη Vikingor και οι περισσότεροι σχολίαζαν ότι σχολιάσαν τη δυναμική της Vikingor, γι' αυτό και θεωρήσαν ότι ήρθε το αποτέλεσμα. Όμως στη συνέχεια είδαμε τι πέτυχε η Vikingor και πόσους βαθμούς έχει μαζέψει μέχρι στιγμής.
Επανέλαβε ο προπονητής κάτι που έχει πει και στο παρελθόν, ότι στην Ευρώπη παίζεις πάντα με τις ελίτ ομάδες της κάθε χώρας, οπότε δεν υπάρχουν εύκολοι αγώνες. Όσον αφορά την Legia, ανέφερε πως είναι μια ομάδα που έχει νοοτροπία νικητή, εφόσον στην χώρα της κερδίζει συχνά τα παιχνίδια της. Είπε ότι έχει μια βαριά φανέλα σαν ομάδα και δίνει κίνητρο το γεγονός αυτός στους ποδοσφαιριστές της για να προσπαθούν να κερδίζουν τους αγώνες. Επειδή είναι μια ομάδα, όπως είπε, στην χώρα της που πρωταγωνιστεί πάντοτε, είναι μέσα στις elite του Conference League, η Legia. Έκανε ειδική αναφορά στην Hearts όταν την είχαμε παίξει εμείς στον πρώτο αγώνα, στο πρώτο ημίχρονο, είπε δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί, γι' αυτό δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ήταν ένα μάθημα για μας εκείνο το παιχνίδι. Σχολίασε το 3-0 της Legia απέναντι στην Πάτσκα και είπε πως ναι, μεν κέρδισε με 3-0 η Legia, όμως υπήρχαν διαστήματα τα οποία ο αντίπαλος είχε το 75% της κατοχής της μπάλας. Όλες οι ομάδες έχουν αδυναμίες. Η δουλειά της κάθε ομάδας είναι να βρει τις αδυναμίες της άλλης ομάδας και να τις εκμεταλλευτεί. Ατομικά γνωρίζω τους περισσότερους ποδοσφαιριστές της Legia. Δεν είναι δύσκολο να εντοπίσει κάποιος ποιοι είναι οι καλύτεροι της ποδοσφαιριστές, ποιοι ξεχωρίζουν. Είπε δεν είναι θέμα όμως ατομικό. Στο ποδόσφαιρο είναι το πώς συμπεριφέρεται η ομάδα στο γήπεδο, το πώς λειτουργεί μέσα στο γήπεδο. Είπε πως οι λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά και εύχομαι εμείς να δείξουμε χαρακτήρα αύριο, οι ποδοσφαιριστές μας να δείξουν χαρακτήρα, κίνητρο και ποδοσφαιρική ευθεία για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Good afternoon, Coach. One question. I know that he will not play tomorrow, but having opportunity to talk to you, I would like to ask about your opinion about our player, Mateusz Musiałowski, in general, his potential, because he was considered as one of the biggest talents in Polish football recently. Not everything went well, I think, till now, but he's under your wings. So how do we judge his potential and possibly his future? Thank you. I think the potential is there. I think what is potential is also potential, and a little bit the rest, the mentality, the hard work. And I think Mateusz, yes, like you said, maybe not everything went well before, but now is the most important time for me, for a footballer, when you are kind of young, but you now need to knock to the professional football doors, to man football, and hope that those doors to open. Some players knock to them and wait, maybe they will open, and for some of them they open or not, or some players go and kick those doors out and break the lock and enter. So that is the question, which way Mateusz will choose. But I think the potential is no doubt is there. Is the skills, is what he can do with the ball. He can really be special player. But is a lot of things also to learn, especially in that area that, you know, okay, we know where Mateusz been before, and okay, young talent, and probably. Is that, okay, if it's not Liverpool, from Liverpool you can go anywhere? Yes, it's true. But when you go anywhere, you need to make your mark, you need to stand out, and you need to take care about yourself to help the team. I think he helped us. He made a debut, he scored a great goal. But he's a little bit in a difficult position as well, because he's not registered for Europe. So you understand that when we have a lot of games, European, you know, then you cannot simply focus on the players that not playing. You're focusing more on the players that preparing for that game. So he's a little bit missing that. Then, you know, you have very short preparation for the next game. So the training time is very valuable, and maybe not as much as the young players need, but we working hard, and I think is a lot down to him. I really believe that if he's a little bit more towards that side, that not to wait when those doors will open, but okay, I will kick, I will break that lock, everything will be all right. Okay, thank you. Η ερώτηση ήταν για τον Μουσιαλόφσκι. Ο προπονητής είπε πως η προοπτική είναι εκεί, η νοοτροπία, η σκληρή δουλειά. Είναι η στιγμή, βρίσκεται σε μια στιγμή που βρίσκονται πολλά νεαρά ταλέντα που περιμένουν την ευκαιρία τους, περιμένουν την πόρτα να ανοίξει, όπως είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής, και είτε θα χτυπάς υπομονετικά την πόρτα και θα περιμένεις αν θα ανοίξει, είτε
θα πας με δυναμική και θα την χτυπάς να την σπάσεις για να πάρεις την ευκαιρία σου. Θα δούμε ποιον δρόμο θα ακολουθήσει ο Ματέος. Με την μπάλα γνωρίζουμε όλοι τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα, μπορεί να κάνει σπουδαία καριέρα. Τώρα είναι η φάση που θα πρέπει να φανεί, να ξεχωρίσει. Μετά την Λίβερπουλ μπορείς να πάεις οπουδήποτε, όμως όταν θα πάεις στον επόμενο σταθμό, εκεί είναι που θα πρέπει να ξεχωρίσεις και να δείξεις τι μπορείς να κάνεις. Τον ντεπούτο του μας βοήθησε πάρα πολύ, πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ. Το ιδιαίτερο στην περίπτωση του Μουσαλόφσκι είναι το γεγονός ότι δεν έχει δηλωθεί για την Ευρώπη, οπότε όταν προετοιμαζόμαστε για ευρωπαϊκούς αγώνες είναι δύσκολη η θέση του, καθώς δεν συμμετέχει, ξέρει ότι δεν θα συμμετάσχει στον αγώνα, οπότε ο προπονητής αναγκαστικά συγκεντρώνεται στους παίχτες που είναι διαθέσιμοι και μετά όταν θα αγωνιστεί στις τοπικές εγχώριες διοργανώσεις είναι λίγες ημέρες που έχουμε για προετοιμασία. Σε γενικές γραμμές ο προπονητής είπε ότι εξαρτάται από τον ίδιο ποια θα είναι η πορεία της καριέρας του και επανέλαβε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι ποδοσφαιριστές πρέπει να χτυπούν δυνατά την πόρτα της ευκαιρίας, να την σπάσουν για να πάρουν την ευκαιρία τους και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και με τον Ματέο. For me, regarding the fact that some Legia fans managed to get ticket for our stands. Ναι, είναι γεγονός ότι έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες μέρες ότι αρκετοί Πολωνοί φίλαθλοι έχουν μπορέσει να έχουν εξασφαλίσει κάρτα φιλάθλου και εξασφάλισαν εισιτήριο για την δική μας την κερκίδα. Ήταν κάτι το οποίο γνωρίζαμε ότι μπορούσε να συμβεί και ήμασταν σε επικοινωνία με τον ΚΟΑ και την αστυνομία. Και τώρα η προσπάθεια είναι να εντοπιστούν αυτοί οι φίλαθλοι, αυτά τα εισιτήρια. Έχουν εντοπιστεί αρκετά, γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν κι άλλα και ακυρώνονται τα εισιτήρια και γίνεται επιστροφή χρημάτων, διότι δεν θα ήταν σωστό να έχουμε οπαδούς της Λέγιας στις δικές μας κερκίδες. Θα ήταν ένα ρίσκο όσον αφορά την ασφάλεια των οπαδών και των δύο ομάδων. Οπότε είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, θα προχωρήσουμε, θα ολοκληρωθεί αυτή τη διαδικασία και πλέον δεν θα μπορεί κάποιος Πολωνός φίλαθλος να εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αγώνα αύριο, καθώς ο ΚΟΑ έχει ενημερωθεί από την αστυνομία για να μην εκδίδει πλέον αυτές τις μέρες άλλες κάρτες φιλάθλου για Πολωνούς οπαδούς. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υφίσταται, όμως θα επιλυθεί.